Thank you, Ian Keitani. Yes, we are here at the 61st Labor Day celebrations at a Friends School in Chavakali, that is in Vihiga County. We here actually, a number of workers have turned out. Yeah, from morning actually, a number of them have been streaming in. I'm being told that some came as early as 5 in the morning, and as we speak right now, we still have a number of them just streaming in to be able to, get to hear what is happening today, and especially with the addresses that will be happening or rather taking place here in Vihiga County, being the very first time that we're having Labor Day celebrations in outside Nairobi. That is last year was in Uhuru Gardens area at Chavakali Boys High School. As you can see, we have a number of unions that have actually come in, and they're just waiting for the parade. Any time from now, President William Ruto will be coming in, and of course with Secretary General Kotu Francis Atwoli. As we spoke earlier, Francis Atwoli actually has promised workers that they actually need a 23% wage increase. But it is a wait and see. As I said, we will be waiting what the president will have to tell workers in this country. I'm with some of the union leaders here just to be able to paint a picture of basically what they are expecting today. Let's start with you. Where do you come from? What is your name? And what is the expectation today during the 61st Labor Day celebration? I am from Kakamega County. I am the executive representative for the National Union of Biomedical Engineers Kenya. My expectation is that due to the shortage of the workforce in the health sector and technology is inevitable, I pose one question. Perhaps you walk to an hospital and you find there is no any equipment in that hospital. Will you have the confidence of being treated in that hospital? We are here as the biomedical engineers to make sure that the workforce is represented, our technology is protected, our patients are protected, so that we achieve the universal health coverage for this country. So my expectation is what is the president having on enhancing the workforce and embracing the technology in the healthcare sector. What will this 23% mean for you in your sector? Pardon? 23% increment. Kotu has actually announced that they needed the 20% increment for the workers in the country. What will this mean for you? For us as a biomedical engineering unit, it will mean that our members, they will be cautioned against the inflation that is currently happening in the country. They will be able to offer quality health care services and support the delivery of the universal health coverage, which is one of the targets that we are supposed to achieve as a country by 2030. Yes. Thank you so much. Let me talk to some of the union. Kindly, kama unaweza songa hapa kidogo, tueleze jina lako, umetokea na wapi, na siku ya leo ina muhimu gani kwako, na labda pengine kama umekuja ulikuwa unatarajia nini haswa katika shughuli ya leo? Kwa majina naitwa Yusto Luchivia, Union Chairman Kabras Sugar. Nimekuja hapa kwa sherehe ya Labor Day. Matarajio yangu makubwa, serikali ituongeze minimum wage, wafanyakazi wenzetu wajisikie vizuri. Umesema ati mnatarajia kwamba serikali itaweza kufanya. Kwa sasa hivi kuna pendekezo la kwamba serikali iweze kuongeza 23% kwa wale wafanyikazi mishahara. Kwako wewe, pesa hizi zina muhimu gani kwako iwapo kama wataongeza? Iwapo kama serikali itatuongeza 25% kwa mfanyakazi wa chini, tutasikia vizuri sana. Hiyo itakuwa ni sawa ama ulikuwa unatarajia kiwango kingine tofauti? Hapana, tunatarajia hiyo. Sawa. Kitu kingine ambacho labda unatarajia katika hotuba ya rais? Kitu kingine ninachotarajia katika hotuba ya rais, angalie mambo ya contracted employees. Contracted employees wanaumia sana. Hawatetee waweze kujoin union, na watetee wapewe haki sawa na permanent employees. Sawa. Kaka, songa kidogo na wewe, songa kidogo. Tuanze na wewe, toa kofia ukipenda tafadhali, uangalie pale. Tuanze kwa jina. Kwa majina naitwa Green Wasike kutoka Nzoia, Costa, wafanyikazi. Ninashukuru President kwa kuimarisha sekta ya miwa na kuimarisha viwanda zote. Alafu ya pili, huko Nzoia kuna wafanyikazi wameumia sababu kuna wazenda redundant. Amejuza ametoa pesa kidogo, amewalipa. Tunatarajia zimebaki
akuje afanye haraka kuja walipo. Sawa sawa, asante sana. Labda pengine kama unaweza onyesha, naomba tafadhali tu onyesha pale. Kuna tu baadhi tu ya wale viongozi ambao wanahusika na unions kadhaa ama miungano tofauti ambao wameweza tu kujitokeza, ambao wako katika eneo hili, ambao wameweza kujitokeza na wanatarajia tu kuwa Rais William Ruto basi ataweza kusema jambo moja na basi mifuko yao itaweza kuokoka, ikiwemo ni kuhakikisha kwamba iwapo kama watapata hiyo 23% basi mambo yatakuwa shwari kwao. Labda niweze kuzungumza na wewe, umetokea eneo gani? Naomba usonge hapa kidogo, tuanze kwa jina, alafu na wewe umetokea, songa hapa tafadhali. Kwa majina naitwa Alan Eboi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Sisi ni wafanyakazi wa hicho chuo under Kudea Workers Union. Ndio tumekuja hapa kuhudhuria sikukuu ya leo kwa wafanyakazi. Tuna matarajio mengi kutoka kwa kiongozi wetu wa taifa. The issue of corona, the issue of SHA, tunaona ina address because tumeona imekuwa na some challenges. The issue of housing levy, the affordable housing. Sisi kama wafanyakazi wa chuo kikuu tunakatwa pesa za hiyo. So tunataka hakikisho kutoka kwa kiongozi wa taifa kama sisi kama wafanyakazi venye tutapata sisi kama wafanyakazi tumekuja hapa kusikia venye rais atazungumzia hilo jambo la affordable housing because venye mnajua kila mfanyakazi kwa nchi hii anakatwa hizo pesa za housing. So tunataka hakikisho, atuhakikishie kwamba mtu yule siku anataka kupata hiyo nyumba itakuwa rahisi kwake kupata nyumba. The issue of SHA pia tunataka tulizie uwe comprehensive to wafanyakazi wa vyuo vikuu sisi kama members wa Kudea. The other thing pia tunataka pia azungumzie address the struggle in the issue of the universities. Venye mnajua vyuo vikuu vina struggle na madeni na kifedha pia, the issue of the capitation tuko na changamoto pia. So baada ya siku ya leo tutakuwa na furaha kusikia venye atazungumzia hayo mambo nimeguzia. So at least pia kiongozi wangu kama chairman pia anazungumzia kidogo. Asante sana. Tutakuwa tunazungumza tu na viongozi tu wengine kutoka tu miungano tofauti hapa katika kaunti ya Kakamega na vile vile nchini kwa ujumla. Kaka, naomba kidogo kama unaweza zungumza na sisi, umetokea katika muungano upi na siku ya leo ina umuhimu gani kwako? Tukianza kwa jina. Siku ya leo ina umuhimu kwa Tuanza kwa jina. Majina yangu ni Bwana Felix Damangia Masoso. Mimi ndio branch secretary wa Bidadi branch. Siku ya leo ni siku ya muhimu kwa sisi sababu Labor Day zote zilikuwa zinafanywa Nairobi. Na mwaka huu serikali ya Bwana William Ruto na Bwana Dr. Francis Atwoli wameamua walete mashinani na kuelekea Vihiga County. Tumefurahia sana sababu wameendelea Labor Day karibu na sisi. Sawa, asante sana. So those are some of the unions actually, union leaders and members who have actually turned up for today's celebration, 61st celebrations that is in Labor Day here in Vihiga County. Of course, high expectations, a number of them saying they are expecting the 23% that County Secretary General Francis Atwoli has said that they will be given, he has actually urged the President to be able to give to workers in this country to cushion them against, of course, the high cost of living and all that. But again, one of the things that actually just came up is the CBA, those people who are in turn, or rather contract and the temporary, agreements to be able to be given permanent and pensionable terms in this country. But also one of the things that also came up is that the President also needs to actually to address issues of cost of living in this country. As you know, a number of them have been grappling with the issues, cost of living, and some are saying that most of their payslips have been dropped. And so we're expecting maybe to get to hear a number of those grievances being addressed by the leaders. Of course, the President also to just address whatever is happening in this country. As I said earlier, President William Ruto will be addressing three cadre of people in this meeting that is in the country. One is the members, or rather the employees who are expecting a pay rise, the government to be able to do at least something, and then
And then, of course, two, they're expecting the president to be addressing the employers, of course, who have actually asked the government to be able to, if at all they have to increase, then they should give a cap. They have actually given a cap of 5%, and of course, the general public, where the government will be able, no, rather the president will be able to talk to Kenyans on matters of taxes and levies in this country, if at all they will get a reprieve or not. But again, we will be able to wait and see what will, come out of the speeches today. I take it back to you, Ian Keitani. Well, pretty much, Violet.